సో మనం ఇంకా మనకి నెక్స్ట్ ఎమోషన్ ఏంటంటే సర్ప్రైజ్. సర్ప్రైజ్ అంటే ఆశ్చర్యం కలిగించడం, ఓకే, షాక్కి గురవడం, ఇది సర్ప్రైజ్ అని అంటాం. సో మనం చెప్పొచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ ఫస్ట్ సర్ప్రైజ్. ఓకే, ఇప్పుడు సర్ప్రైజ్డ్, ఓకే, సర్ప్రైజ్డ్, సో ఇట్ బికమ్స్ అన్ యాడ్జెక్టివ్. I was surprised to see. I was surprised to see them being together. I'm surprised to see them being together అని మనం చెప్పొచ్చు. సో are you surprised to see me? Are you surprised to see me? I'm not surprised to see you. అంటే నేను చూసినందుకు అంత ఆశ్చర్యంగా ఏమీ లేదు. ఓకే, are you surprised to see me? I'm surprised to see them అని మనం సర్ప్రైజ్ని చెప్పొచ్చు. ఫ్లాబగాస్టెడ్, ఓకే, ఇది కొంచెం బిగ్ వర్డ్ అండి. ఫ్లాబగాస్టెడ్, ఫ్లాబగాస్టెడ్, ఓకే. I stood flabbergasted, okay. After listening to the lecture, I stood flabbergasted. It was marvelous, okay. I stood flabbergasted. So నేను ఆనందంతో ఉన్నాను. I was flabbergasted at his words. Are you flabbergasted? అని మనం ఫ్లాబగాస్ట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ ఎ హై డిగ్రీ అండి, ఓకే, హై డిగ్రీ. నెక్స్ట్ మనం astonished, astonished, okay, astonishment, okay, noun, okay, astonished, astonished, adjective. I was astonished by his behavior. I was astonished by his behavior. అతని బిహేవియర్ నన్ను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. I was astonished by his behavior అని మనం అడగచ్చు, అని మనం చెప్పొచ్చు. ఇంకో వర్డ్ ఏంటంటే అస్టౌండెడ్, అస్టౌండెడ్, ఓకే. సో మనం సెంటెన్స్లో ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే I was astounded to hear that news. I was astounded to hear that news అని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉన్నాను ఆ న్యూస్ చూసి, ఆ షాక్కి గురయ్యాను, ఓకే. ఇంకా మనం చెప్పొచ్చు I was shocked, I was shocked, I was shocked at his words. I was shocked at his words అని మనం చెప్పొచ్చు. ఇంకా చెప్పొచ్చు amazed. I was amazed to see them. I was amazed to see them. నేను వాళ్ళని చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. I was amazed to see them. సో ఇలా మనం ఆ సర్ప్రైజ్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు.